In the heart of Yerevan, the capital city of Armenia, lies an imposing building fashioned from large blocks of grey basalt stone. This is the Matenadaran, and it's inside this fortress-like structure where thousands of Armenia's most delicate manuscripts, some of which are 1,500 years old, are meticulously restored, protected, and displayed. Within its marble halls, restorers use a variety of techniques, old and new, to preserve the largest collection of Armenian documents in the world. The Matenadaran houses more than 23,000 manuscripts on topics ranging from history, philosophy, mathematics, cosmology, literature, and music. But the Matenadaran is much more than a dusty warehouse filled with yellowing parchment. Matenadaran նշանակում է ձեռագրերի պահոց, սակայն Մաշտոցյան Մատենադարանը ոչ միայն ձեռագիր մատյանների դարան է պահոց է, այլև գիտահետազոտական ինստիտուտ եւ թանգարան, որտեղ պահվում, խնամվում, վերականգնվում, գիտականորեն ուսումնասիրվում եւ ցուցադրվում են ձեռագիր մատյանները։ Of those 5 services offered at the Matenadaran, restoration is the one that requires an immense amount of skill, artistry, and patience. Every manuscript is inspected and preserved by hand, and that process begins with dusting. Փոշեհանման սենյակում հատուկ փափուկ խոզանակներով արվում է փոշեհանում, որտեղ փոշի նրա մեջ պարունակում է շատ վտանգավոր տարրեր, որոնց անպայման պետք է հեռացվեն։ Once dust or other smudges, whether by oil, wax, or dirt, are cleared away, the pages are then cleaned of any fungal residue and protected with a plant-based fungicide. Then specialists examine the miniatures, which are the ornate illuminations that usually accompany medieval texts. This work can be so meticulous, experts need to examine these centuries-old miniatures in extreme detail. Մանրանկարի արտաքին շերտի մաքրում եմ անում, հատուկ տարբեր սպունգներ ենք օգտագործում, սա ամենանուրբն է, սրանք հենց մանրանկարների համար ենք օգտագործում։ Once this cleaning and all-around perfecting is completed, the actual repairs can begin. Restorers at the Matenadaran use a special type of Japanese paper handmade from mulberry trees that integrates almost flawlessly with old manuscript paper or parchment. Ճապոնական թղթերը դա հատուկ ուրեմն պատրաստված թղթեր են, որոնք ուրեմն ունեն հատուկ կառուցված այսպես եզրերը, այդ թղթերի եզրերը ունեն այսպեսի մազիկներ, որոնց ուրեմն համակցելը մեր ձեռագրերի հետ շատ ավելի դյուրին է եւ այդ անցումը ձեռագրի բուն, ասենք նյութի ու ճապոնական թղթի կատարվում է շատ սահուն։ These fragile texts are also preserved with 21st century technology, including multi-spectra digitalization. Sometimes a page is captured in 28 different frames, with each frame representing a part of the electromagnetic spectrum, including visual, infrared, and ultraviolet light. This process is only used when a document contains undertext, which are hidden words that have been overwritten by the existing passages. But all manuscripts, undertext or not, are scanned, so they never have to leave the safety of the Matenadaran. Although preserving the knowledge and art inscribed on these pages is of the utmost importance, restorers also bring the same exacting attention to the manuscript's binding, leather cover, and endband, a strip of cord near a book's spine whose design can be very specific to certain regions or cultures. Finally, after a process that can take months or even years, the manuscript can finally be displayed in the museum, stored in Matenadaran's vast archives, or returned to the owners who originally submitted them. Today, Matenadaran is the continuation and custodian of the tradition of scriptoria that originated in the early Middle Ages. Matenadaran is indeed one of the important centers of Armenian identity.